لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله صلوات الله أشهد أن أمير حجة الله صلوات الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل قلبي بارا ولسانا وشيخارا ورزقي دارا وعجل لي عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي القدرة والسلطان والرافة والامتنان والحجة والبرهان والحكمة والبيان والفضل والرضوان والعفو والغفران والمن والإحسان والقدس والسبحان هو الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا صمدا وترا حيا أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن محمدا عبده اصطفاه أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Brothers and sisters in Islam and Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In one tradition, Imam Sadiq al-Islam said, and this is one of the most penetrating traditions regarding Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. He says, وَمَا رَأَيْتُ شَيْئًا I haven't seen anything. إِلَّا رَأَيْتُ اللَّهِ قبله وبعده ومعه وفيه. I haven't seen anything. I haven't seen anything except I saw Allah before it, after it, with it, and within it. Every existence. Okay? Whether it's a particle of dirt that we see, it's human being, or macro,
systems in the world, in the universes. Okay. The beginning, the end, the intensity, everything points to one creator, Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. I haven't seen anything. When we exclude everything, okay, there's nothing that's left. Okay. Everything that Imam says that I saw, okay, I saw the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Tawheed is to feel the presence of Allah subhanahu wa ta'ala around us. Okay. Within ourselves and within our surroundings. Okay. And if this concept of Tawheed is enshrined in our inner self, okay, then justice would be the result. Okay. We would not be doing anything unjust to anyone. Okay. Okay. When we know that He is there, okay, and we know that He is around. In Surah Hadid, 57 Surah Quran, verse number 4, a part of it. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. He is with you, wherever you are. Okay. There isn't a moment of our existence that the presence of Allah subhanahu wa ta'ala could be excluded. कोई मौका ऐसा नहीं है, ठीक है, कि उसका वजूद अलग किया जा सके. Is there? So when we commit a sin, for example, okay, we are defying His existence. Every commission of sin, okay, is defiance of Allah subhanahu wa ta'ala. Whether it's major or minor, doesn't matter. Of course, at levels of punishment, things are major and minor. Okay. Okay. At levels of morality, things are major and minor. And so many other standards. Okay. And we divide them accordingly. Okay. But the fact is that every single act of disobedience, okay, that you do, every single sin, you know, is your stand against Allah subhanahu wa ta'ala. ये कोई छोटी बात नहीं है. गुनाह कितना ही छोटा हो, जिसे हम छोटा कहते हैं, छोटा नहीं है. हर गुनाह, ठीक है, अल्लाह से इख्तिलाफ. As I say, don't pick up a fight against your Creator when you are defying Him. Okay? Act of defiance is speaking of a fight against your Creator. That intensity must be understood to really appreciate the message of the Prophet. Okay. Many times it is absent from our discussions. How dare I, as a created one, defy Him who is my Creator, but He's present with me at all the times. Okay. Even if I was able to hide my sins from everyone in existence, can I hide it from Allah subhanahu wa ta'ala? It's not possible. He's with you, wherever you are. Okay. So this appreciation of Tawheed that our Imams have given us, this understanding of Tawheed that our Imams have given us, okay, is not that clear in other schools of thought. Okay. Verily, all Muslims believe that Allah is omnipotent, that He is omnipresent, that His message is everlasting, that what He has said cannot be challenged, altered. No two opinions about it. Every single Muslim believes, okay, that Quran is the final word of Allah subhanahu wa ta'ala. Every single Muslim believes that the Prophet ﷺ is the final prophet, and that he is the supreme human being that Allah subhanahu wa ta'ala
has ever created, okay? And that his message is for all times to come. There is no distinction, no difference. These are fundamental beliefs of all Muslims. And if a person does not believe in that, he's not a Muslim. Okay? One who does not believe in Allah subhanahu wa ta'ala, one who does not believe in the Prophet okay, and the finality of his message is not a Muslim. Okay? For Islam, Shahadain, okay, belief in Allah subhanahu wa ta'ala and his Prophet is paramount. Okay? So, that's what Muslims should believe. But practically what happens is, okay, that on tongue, when you are saying things, we say La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Okay? But when you practice, okay, that ilah vanishes. Okay? And that seed of the Prophet disappears. Okay? It's Mecca. The Prophet is walking the streets. Okay? And people start throwing stones at him. Isn't it? These are all historically documented. Okay? What does he do? Curse them. Some of the stones hit him. Okay? At times he's injured. Does he curse them? And who are these? These are mushrikeen. Does he curse them? No. What he says? Oh Allah, give them the understanding of faith. Guide them. Okay. Remarkable, isn't it? Because this world talks about vengeance. Okay. To hit and hit back hard. Okay. And here's a man, okay, 1400 years ago, okay, who is walking in the streets dominated by his enemies. Okay. Not afraid. He walks all the streets. Okay. He has not taken his quarters as his residence as the final abode. He won't go out. No, he goes out. He ventures in the same streets which are completely dominated by those who oppose him, Mushrikeen. And they welcome him with the stones and whatnot. And he keeps on uttering prayers of them. Okay. This character that our Prophet has shown, okay, has not been present in the history. Except some prophets, of course, and the prophets are always great, and they are the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala, okay, and they would show that. But the intensity of moral excellence that is enshrined in the character of Muhammad alayhi salam is unknown. Musa becomes angry, okay, at his will, on their shirk, of course, and he has just come down from Mount Sinai with tablets in his hand, Torah. Okay. Torah is the message of Allah subhanahu wa ta'ala, has been delivered on tablets. Okay. But he's upset because they have done something wrong, of course. They've committed shirk. Somebody, the whole story. Okay? So, and what does he do? He throws the tablets. He's angry, throws the tablets. And there are some accounts that say that tablets are broken. Okay? In his anger, he does that. Okay? He's justified? Yes, he's justified, of course, because they've done something. Okay? He's angry. His anger is justified. Breaking the tablets, we don't know. But he is the Prophet, what he does is right. Okay? Okay? Anger. Okay? And how about your Prophet, alayhi salam? Okay? Does he show any anger? At any time. There's one incident in the history where slightly, his anger is shown. Maybe, he's in Medina, in his mosque,
and his companions are sitting. A poor companion of him walks in, okay, and tries to sit near a rich companion. And the rich companion moves his robes. Okay. In one of the rarest moments in the Islamic history, okay, the Prophet utters these words, "Ma fa'alta hada." Okay. He doesn't name names. Why do you do this? No one knows. What has occurred? The rich man realizes that a mistake has been made. He bows down his head. Then he raises up. Say, "Ya Rasul, I'm sorry. If this brother forgives me, I'm going to give him the half of my riches." हमको तो अंदाज़ा नहीं होता किसी का दिल दुखाना कितनी बड़ी बात है, लेकिन जो हुजूर के करीब थे उनको अंदाज़ा था। भाई मारा तो नहीं है ना, आवाज़ भी नहीं उठाई, भाई अपने ही कपड़े को हटाया ना। The Prophet looks at his companion, the poor companion. We take the offer. And this is the character that Prophet built. Okay. The poor companion says, "Ya Rasulullah, I don't want a single penny of his wealth that made him arrogant in the first place." This is Muhammad, this is his message, and that's an eye-opener for all of us. عباد الله اتقوا الله فإنه خبير بما تعملون عليم بما تفعلون. إن أسرع الرئيس مبلغ الموعظة كتاب الله المنان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعجل فرجهم وفرجنا بهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العرش المجيد ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الحميد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم به المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك وصفيك ونجيك وخيرتك من خلقك حافظ سرك وأمين أمرك معدن علمك ومخزن حكمتك آيتك في أرضك والسبيل إليك لخلقك رسول الثقلين إمام القبلتين شفيع الدارين مولى الكونين سيدنا ونبينا حبيبنا وطبيبنا مولانا مقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وفاطمة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين محمد بن علي باكر الملولين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا محمد بن علي الجواد التقي وعلي بن محمد الهادي النقي وحسن بن علي العسكري الزكي. اللهم صل على حجتك الأكبر وآيتك الأعظم إمامنا وصاحب زماننا ابن الحسن القائم المنتظر. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن الشهداء بين يده يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. He is with you wherever you are. So for us, the prime objective is to feel the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? That He's there. Okay? To feel His presence, that He is there. Okay? And if we feel that, okay, we can see a change coming in ourselves. Okay? Our problem is that we seldom feel the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. I can feel your presence because you are next to me. Okay? Okay? I can feel the presence of so many others whom I know. Okay? Do I feel the presence of Allah subhanahu wa ta'ala? That is the key. Okay? If you want that Allah subhanahu wa ta'ala's presence be felt, okay, at least three things. There are many others, but three things. You must acknowledge that you exist only because of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? That you came into existence because He created you. And that it was His decision to create you. Okay? If He did not, nothing would have happened. That's the first thing. Right? If you want to feel the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. That you consider your own existence to be a directive of Allah subhanahu wa ta'ala, ordain of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? ना जाने कितने कपल्स होते हैं कि कुछ नहीं होता, जिंदगियां गुजर जाती हैं. To die is real. To be born is an accident. Yes. That's what He has done. That's the first acknowledgement. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, I exist because of you. Okay. I exist because of you. The next step is to consider everything around you. Once again, to be because of Allah subhanahu wa ta'ala. ये जो कुछ आपके पास है, आपकी ज़ात में भी और अतराफ भी, वो सब कुछ अल्लाह की वजह से है. That you see, that you talk, that you hear, that you walk, that you think. Any faculty that you have, whether it's obvious or latent, okay, it's a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. It's because of Him. And then those around you. You have loving parents, you have a beautiful spouse, okay, you have adorable children, all this. From where? अल्लाह सुब्हानहू. समझ में आई बात आपके? मौलाना ने कहा था मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू. इसकी कई कैफियत है इस जुमले की. एक कैफियत ये भी है कि इंसान देखे अपने वजूद को भी और अपने अतराफ हर चीज़ को भी, और ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह की अज़मत को महसूस करे. और तीसरी आखिरी चीज़ ये है, बहुत सारे अशिया का भी मौका मिला इस मौजू पे गुफ्तगू हुई तो होती रहेगी, कि जब वो यकीन कर ले कि उसका वजूद अल्लाह की तरफ से, जो कुछ उसके अतराफ है वो भी अल्लाह की तरफ से, वालेकुम अस्सलाम, तो फिर एक आखिरी सवाल ये रहता है कि अल्लाह ने मुझसे चाहा क्या है? What did Allah desire of me? Okay? आप मुझे बता दीजिए, क्या अल्लाह ने आपसे हुजूर के इत्तिबा से बढ़ के कोई चीज़ चाहिए? कभी तन्हाई में जब कोई और आपका मशगूल करने वाला ना हो, जरा इन खुतूत पे सोचिएगा. In a moment of solitude, there's no one around to disturb you, okay? No ringing phones, okay? No inviting chat boxes, okay? Or anything like that, okay? Pause for a moment and think on these lines. That your existence is Allah subhanahu wa ta'ala's directive. That's what's around you is also His blessing. Within you or around you is His blessing. If that is so, okay, what does Allah want from you? And the answer should be obedience to Muhammad alayhi salatu wasalam.
That should be the clear answer. Okay. अगर इसके अलावा कुछ है तो अपनी इस्लाह कीजिए, अगर इसके अलावा कोई और चीज़ है तो अपनी इस्लाह कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने आपसे सब यही चाहा है और कुछ नहीं चाहा। उसको परवाह नहीं है आपकी नमाज की, रोज़ों की। ये तो चीज़ें ज़रूरी हैं आपकी इस्लाह के लिए, उस सुपुर्दगी को दिखाने के लिए जो अल्लाह की बारगाह में आपको होनी चाहिए। क्या मेरे रब को मेरे सजदों की ज़रूरत है? नहीं। मेरे हज की ज़रूरत है? वो तो गनी मुतलक है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत नहीं। इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। जी, कुरान में किसी और की इत्तिबा का जिक्र इस तरह नहीं है जिस तरह मेरे नबी की इत्तिबा का जिक्र है। लेकिन नबी की इत्तिबा आप उस वक्त करेंगे जब नबी की सीरत को पढ़ेंगे आप। Obedience to the Prophet is the ultimate in the demands of Allah subhanahu wa ta'ala. His demand is to be nice to your parents, good to your children, and so on and so forth. But the ultimate demand is obedience to the Prophet. And all these things that you see, being nice to your parents, being good to your children, to your neighbors, to those who are destitute, to those who are in need. For example, we have catastrophe today in the world, isn't it? Okay. Everywhere you see, Muslims are at the receiving end. Human beings are at the receiving end, not only Muslims. Okay. And the Prophet spoke for humanity, not only for Muslims. Whereas Sudan, in Africa, okay, other places in Africa, whereas Middle East, it's Gaza. Okay. Mass graves. Every other day, you find a couple of mass graves. How many people have been bulldozed to death in those buildings? There's no final count as yet. Yes, we talk about the release of hostages, which is good. We are not against it. Yes, the hostages should be raised. But who talks about the thousands who have been slaughtered? Living people bulldozed to death in the collapsing buildings with nowhere to go. अब याद आया आपको जब बगदाद बन रहा था ना, तो दीवार में सादात को चुना गया था। ये तारीख है और इसे चश्मपोशी नहीं की जा सकती। ये बात इंसानियत की है। अगर वो सैयद नहीं थे मिसाल के तौर तो इंसान तो थे ना, लेकिन तुमने दीवार में इसलिए चुना था कि वो सैयद थे या वली वाले थे। और दीवारों में चुनने वाले अरब थे, हाशमी थे, बनी अब्बास के वक्त थे, हुजूर की चचा की औलाद थी। तारीख बड़ी तकलीफ दे है इस उन्वान से कि जब इक़्तिदार की जंग होती है, जब इख्तियार की जंग होती है, तो कुछ न खून सामने आता है, न हसब व नसब सामने आता है। सिर्फ इंसान की ज़ात होती है और वो ताकत होती है, और उसको पता नहीं है कि ये ज़ात भी रहने वाली नहीं है, ये पैबंद खाक बन जाएगी। वो ताकत जो ताकत है उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। इस काबिल भी नहीं हो गए कि खुद से कब्र तक जाओ, 4 आदमी जनाजा उठा के ले जाएंगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله عليه الصلاة والسلام. أشهد أن عليا حجة الله عليه الصلاة والسلام. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. استغفر الله، استغفر الله. يا الله، يا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس وتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قال إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إن عبيدا من عبادك الصالحين قاموا بكتابك وسنة نبيك فاجزهم عنا خير الجزاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحوله وقوته يقوم وأقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد سمع الله لمن حمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بنبي وإترته الطاهرة اللهم صل على محمد وعلى محمد الله أكبر بسم الله وبالله وخير الأسماء كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل محمد وآل दुआ वहदत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहun वाहिदन व नहनु लहु मुस्लिमून ला इलाहा इल्लल्लाह व ला नअबुदु इल्ला इय्या मुखलिसीना लहुद्दीन वलौ करिहल मुशरिकून ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुना व रब्बु आबाइनल अव्वलीन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु वहदहु वहदा अंजज़ा वादा व नसरा अबदा व अज़्ज़ा जुंदा व हज़मुल अहज़ाबा वहदा फलहुल मुल्को व लहुल हम्द युहयी व युमीतु व युहयी व हुवा हय्यु ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर।
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. Few announcement for the icon program. Saturday classes for the advanced study of message of Islam with the help of Quran and life of the Prophet and Ahl Bayt has started since the Ramzan break. This class is conducted by Janab Maulana Anwaris every Saturday at 11 a.m. We encourage you to join this class with your family and friends. Majlis Shahadat Imam Jafar Sadiq alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, will be held on Thursday, May 2nd, along with Amal Shabe Jummah. Program start at around 8:12 p.m. Exact time of Bajamaat Namaz Maghribain, followed by Amal Shabe Jummah, Dua Kumail, Hadith Kisa, Majlis and Ziyarat. Janab Abbas Rizvi and Farhan Rizvi will recite the Marsiya and Janab Maulana Anwar Sahib will address the Majlis. All are requested to attend this Majlis. Today's Friday lunch is sponsored by Brother Tanveer Kazmi and his family. Please recite a Surah Fatiha for their marhumin, your marhumin and all other marhumin. Please recite a Surah Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Tomorrow, there is a one majlis also will be held at 5 p.m. at the residence of Icon. Oh, sorry, I'm sorry. It's Icon Center. Basilsile hai Isale Sawab Sayyid Rasul Banu Binte Sayyid Arshad Hussain Abdi. This majlis also will addressed by Maulana Anwar Ali. You women are requested to join this majlis. At the last, please recite the 5 times Amma Yuji for the early recovery of the Al-Mu'mineen who are sick, especially Brother Qamar Abbas, brother-in-law of the Icon EC member, Brother Tanveer Kazmi. Please recite 5 times all together. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma Yujibul Mustarra Izada wa Yakshifu Su. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa Ya Allah. Mawlana, Assalamu alaikum. A masala for those who join the Jummah prayers, okay, when the Jamaat has already started. Okay. If they join in the Qiyam, okay, and it's the Qiyam of the first rakah, okay, their salat is complete. They don't have to do anything else. If they come and see the Imam is in the Qiyam, okay, but they don't know if it's the first rakat or second rakat, okay. So if Imam recites the Qunut in the Qiyam, okay, assumed to be first rakat, okay. Imam goes in the Ruku directly, assumed to be second rakat, and that would be your first rakat, okay. When Imam completes his prayers, okay, when he says As-salamu alaykum, get up and say 1 rakat prayer, that's going to make your prayer, okay. However, if Imam is getting up from the ruku and you missed the ruku, and you don't know, okay, whether it's the first rakat ruku or the second rakat ruku, you cannot join. Okay? You will have to recite the Zuhr prayers. Okay? There is no joining, okay, after the ruku, okay, in the second. Why?
Because many salat, for example, Zuhr, Asr, or Isha, which are 4 rakat prayers, if the Imam has performed the ruku, okay, and he's getting up and you don't know what it is, okay, you can make takbiratul ihram, and when Imam is sitting with the, sit down there, okay, sit down there, okay. It's not going to be considered your salat, first rakat. Your first rakat will be when you get up, but you will get the thawab of Jummah. Okay. यानी अगर आप बैठ गए तकबीरतुल ihram कह के, ठीक है, फिर दोबारा जब खड़े होंगे तो आपको तकबीरतुल ihram नहीं कहनी, आप कह चुके, लेकिन ये सिर्फ हुसूल सवाब के लिए, लेकिन जुमे के लिए ये नहीं है। इसलिए कि जुमा जो है वो फुरादा नहीं पढ़ा जा सकता, जमात के साथ पढ़ा जा सकता। इट्स क्लियर दैट इफ you miss the ruku of Imam, okay, the second ruku of Imam, you cannot join, okay. You'll have to recite your Zuhr prayers, okay. And, maybe Allah give you the sawab of the niyyah that you want to join His Jummah, but that's fine. वो तो देने पे आता है, बहुत कुछ दे देता है, ठीक है, ये हमारी कोताही और तंगदावा नहीं है, ठीक है, मांगते नहीं उससे, ठीक है, दे देता है, ठीक है, इंशाअल्लाह। एहतियात ये है कि खुतबे सुने जाएं, ठीक है, और दोनों खुतबे। बेसिकली बात क्या है कि ज़ोहर 4 रकत नमाज है और जुमा जो सब्स्टिट्यूट है ज़ोहर का, ठीक है, उसके 2 खुतबे 2 रकत हैं और 2 रकत 2 रकत हैं। लेकिन अगर खुतबा मिस भी हो गया आपसे तब भी आपकी नमाज वैलिड होगी, हाँ, ठीक है, अगर खुतबा मिस भी हो गया तब भी जमात आपकी वैलिड है, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकीद है कि खुतबा और खुतबे जो है वो, यानी ये 2 खुतबे किस तरह हुए पता है आपको? खुतबा एक ही था, एक दो सरकार खुतबा दे रहे थे और हसनैन करीमैन निकले हुजरे से, छोटे थे, ठीक है, और लुढ़क गए। हुजूर ने खुतबे को रोका, पर नफ्स नफीस खुद गए, ठीक है, बच्चों को उठाया, एक को अपने दाने, एक को अपने बाएं, ठीक है, और दूसरा खुतबा दिया। अब इसके बाद ये हुजूर की सुन्नत बन गई कि 2 खुतबे। ये बदबख्त जो नमाज पढ़ाते हैं इनको पता नहीं कि 2 खुतबे क्यों देते हैं। भाई अहले बैत को नमाज से कहाँ निकालोगे तुम? निकाल नहीं सकते। और उस दिन से उसके बाद हुजूर ने कभी एक खुतबे की तरफ हजत नहीं की है, उसके बाद हमेशा हुजूर ने 2 खुतबे दिए। तो हम जो तासीम है हुजूर की, हम ये कह देते हैं कि भाई 4 रकत के 2 ज़ोहर के, लेकिन जो आए खुतबे 2 वो इसकी वजह से आए। ये बयान करना ज़रूरी ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कोई तरीका आपके इबादत का ऐसा नहीं है जो अहले बैत से मुंसलिक ना हो। तो जो लोग कहते हैं कि अहले बैत का जिक्र इबादत में नहीं होना चाहिए, पता नहीं कहाँ की बात करते हैं, ठीक है, आप हटा नहीं सकते उनको, ठीक है, बल्कि ये इबादत कायम ही अहले बैत की वजह से है, ठीक है। वो अगर सजदा करबला का ना होता तो सजदे कहाँ होते? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मसला साफ हो गया? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अशहदु अन्ना अमीरल मुमिनीन व इमामल मुत्तकीन अलिय्यन वलियुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अशहदु अन्ना अलिय्यन हुज्जतुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह व सल्लल्लाहु या करीम, या करीम। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يحوم ويقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد.
Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Allahu Akbar. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Ya Waliyyal Awfiya, as'aluka al-afiya, afiyat ad-din wa ad-dunya wal akhirah. Ya Latif, Ya Kareem, irham عبدك الضعيف الذليل الحكيم المسكين المستقيم بنبي وآله الطاهرين صلواتك عليه وعليهم أجمعين. الله أكبر. بسم الله وبالله وخير الأسماء كلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Moment, I would like to clarify further about joining the Salat of Jamaat. Okay. If you enter the mosque when the Imam is praying, okay. If you enter, you see Imam in the Qiyam, you can join in the Ruku, irrespective of what rakat that is. Okay? No two opinions about it. Okay? Whatever rakat is, okay, you will come to know if the Imam is going to recite the Tashahhud, okay, after the sujood, you will assume it to be second rakat or fourth rakat. Okay? If you recite Salam at that point, you know it's the fourth rakat, and you get up and you start your second rakat, okay, because you have joined in the first rakat. Suppose Imam is not in the ruku, he's up from ruku and he's in the sajda. Okay. Now you don't know whether the sajda is second rakat, third rakat, fourth rakat, or which rakat. Okay. Okay. If Imam sits down and recites Tashahhud, you know either it's second or fourth rakat. Okay? You can make the niyyah, say takbiratul ihram, and sit down with the Imam in a standing position like this, okay? As if you are standing up. If Imam recites Salam, then that was the last rakat of the Imam. Okay? You stand up, and your first, second, third, and fourth, whatever is there, would continue. However, you don't have to say Takbiratul Ihram as you have said in the first place. That is clear. Okay? Suppose Imam stands up after Tashahhud. Okay? So now it's Imam's third rakat, okay, and your first rakat. And you will continue such. Imam's fourth rakat would be your second rakat, okay? And after Tashahhud, you stand up and do your third and fourth rakat. Clear? कोई और सवाल तो नहीं है? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Any other questions, please? Feel free to ask. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي وطابة عبد ذليل خازن فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفس نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم إني أسألك أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع
ومن دعاء لا يسمع اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد شدته اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum ya Rasulullah ya Khatam al-Nabiyeen. Assalamu alaikum ya Amir al-Mu'mineen ya Sayyid al-Waseen. Assalamu alaikum ya Fatmat al-Zahra Sayyid al-Sa'il al-Alameen. Assalamu alaikum ya Hasan al-Mushtaba wa rahmatullahi wa barakatuh. सब मिलके अस्सलाम अल हुसैन व अली इब्न अल हुसैन व औलादुल हुसैन व असहाबुल हुसैन जमीउम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अस्सलाम अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन. अस्सलाम अलैका मोहम्मद इब्न अली बाकर. अस्सलाम अलैका जाफर इब्न मोहम्मद सादिक. अस्सलाम अलैका या मूसा इब्न जाफर काज़िम. अस्सलाम अलैका अली इब्न मूसा रज़ा. अस्सलाम अलैका या मोहम्मद तक़ी जवाद. अस्सलाम अलैका अली इब्न मोहम्मद तक़ी नक़ी. अस्सलाम अलैका हसन अस्करी ज़ात इमाम ज़माना. अस्सलाम अलैका या हुज्जतुल्लाहि फ़ी अर्ज़िही. अस्सलामु अलैका या ऐनुल्लाहि फ़ी ख़ल्क़िही. अस्सलामु अलैका या नूरुल्लाहि अल्लज़ी यहतदी बिहिल मुहतदून व युफ़र्रिजु बिही अनिल मुअमिनीन. अस्सलामु अलैका अय्युहल मुहज़्ज़बुल ख़ाइफ़. अस्सलामु अलैका अय्युहल वलियुन नासिह. अस्सलामु अलैका या सफ़ीनतन नजाह. अस्सलामु अलैका या ऐनुल हया. अस्सलामु अलैका सल्लल्लाहु अलैका व अला अहलि बैतिक अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन. अस्सलामु अलैका जल्लल्लाहु लका मा वअदाक मिनन नस्र व ज़हूरिल अम्र. अस्सलामु अलैका या मौलाया ना मौलाक आरिफुम बिऔलाका व उख़रक अतक़र्रबु इलल्लाहि तआला बिका व बिआलि बैतिक व अंतज़ुर ज़हूर व ज़हूरुल हक़ अला यदैक व असअलुल्लाह अन युसल्लु अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अन यजअलनी मिनल मुंतज़िरीन लका वत्ताइबीन वन्नासिरीन लका अला आदाइक वल मुस्तशहिदीन बैन यदैक फ़ी जुमलति औलियाइक. या मौला या साहिबुज़ ज़मान सलवातुल्लाहि अलैका व अला अहलिल बैत. हाज़ा यौमुल जुमा व हुवा मौक़िक़ुल मुतवक़्क़अ फ़ी ज़हूरिक वल फ़रजु फ़ीहिल मुअमिनीना अला यदैक व क़त्लुल काफ़िरीन बिसैफ़िका व अना या मौलाए फ़ीहि सैफ़ुका फ़ी व जारुक व अंता या मौला करीमिन मौला औलादिकल इकराम व मामूरुन बिज़ियाफ़तिन व आजिरतन व आजिरा वाज़िफ़नी वाजिन्नी सलवातुल्लाहि अलैका व अला अहलिल बैतिक अत-ताहिरीन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि सा व फ़ी कुल्लि सा वलियम व हाफिज़म व क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन.